Commandant Park Jiho stand aim groen venster de Raumstation unbeobachtet, why die fremden Schiff durch nu Avalon's atmosphere vielen. Sie sahen aus wie brennen stern der Toads. Die Korthik Flot woron warning gekommen. Riesigen Schiffverdikten die Morgensen über der menschlichen Kolonie Welt. Jeho fühlt sich hilflos. Von seiner Position auf der Orbitalverteidigungsstation konnte nur suchen, wie Energiestrahlen die planetaren Schutzschildgeneratoren zerschnitten. Die Station zittert unter dem Druck der feindlichen Angriff. Herr, wir erhalten Capitulationsforderungen, meldet Lieutenant Kim Soo-jin. Ersten zittert vor kaum kontrollierter Angst. Sie hat nicht über einen echten Krieg erlebt. Das Hologramm eines riesigen, insektenartigen Korthik-Kommandanten erschien worinnen, sein Mundwerk erklickten, render durch den Universalübersetzer sprach, primitiv Menschen, hat wie in 70 Stunden, bedingungslos zu kapitulieren. Widerstand ist zwecklos. Das Alien war über 3 Meter groß und hat, der Arm, seine schwarzen Augen reflektierten das Licht der Nachtbelübten. Jeho hat schon von den Korthik gehört, sie erobern wollten, als wäre es ein Spiel. Unten auf der Planete Norfolk hat die Bombardierung begonnen. Großstadt explodierten in Flammen, als die Aliens überwältigende technologische Überlegenheit demonstrierten. Die Korthik-Waffen waren 100 Jahre weiterentwickelt als els, was die Menschen besahen. Aber selbst wenn Jeho die Zerstörung beobachtet, zeigten Verstrutnot-Signale an. Dass sich Menschen bereits in den Ruinen neu formierten, das war typisch menschlich in niemals aufgeben, auch wenn die Lage hoffnungslos erschien, verbinden sie mich mit allen Stationen, befahl Jeho. Sein Stimme war ruhig und fest. Hier spricht Kommandant Park. Nur Avalon kapituliert nicht. Wir kämpfen. Die Korthik hatten Dutzend von Welten erobert. Sie waren immer auf Spezies gestoßen, die Zusammenbrechen. Wenn sie mit überlegener Kraft konfrontiert wurden, normalerweise dauert in Eroberung nur wenig Zeit. Die meisten Völker sahen die Korthik flott und ergaben sich sofort, aber sie hatten keine Ahnung, was sie gerade geübt hatten. Menschen waren anders als alle anderen Spezies im Universum. Sie kämpfen nicht nur, zu gewinnen, sie kämpfen, weil es das richtig war. Jeho sah so, wie die ersten menschlichen Verteidigungsschiffe in den Kampf zogen. Sie waren hoffnungslos unterlegen, aber sie flogen trotzdem. Das war der menschliche Geist in niemals erquicken, niemals aufgeben, egal wie schlecht die Chancen standen. Der Krieg New Avalon hat gerade begonnen. 3 Attacken unter den brennenden, Überresten des Soldistricts Krokbau-Ingenieur Han Minho durch Wartungstunnel, erfurt in Gruppe von 43 Überlebenden der alten U-Bahn-Cruisern. Bei Luftstank nach Roch und Todd, aber Minho zwang sich auf die Aufgabe zu konzentrieren. Sein nicht mussten vom Kriechen durch die engen Tunnel. Hinter ihm folgten Männer, Frauen und Kinder, all, die das Erstbombardement überlebt hatten. Ein kleines Mädchen weint ließ, aber ihre Mutter hielt sie fest und flüstert beruhigende Wort. Die Wasserauffrischung ist noch intakt, flüstert ließ so jung, in Kommunikationsständig, die es geschafft hat, ein Kurzstreckenradio aus geborgenen Teilen zusammenzubauen. Ich empfing Signale von mindestens 6 anderen Gruppen, Minho Nickduster, die Korthik hatten erwartet, dass die Menschen fliehen oder sich in ihren Häusern verstecken würden. Stattdessen waren sie in die unterirdischen Netzwerk verschwunden. Die jede menschliche Siedlung durchzigen U-Bahn-System, Versorgungstunnel, Regionwasserkanal und Kellerkomplex. Von denen die Aliens nichts wussten. Die Menschen kannten jeden Zentimeter ihrer Stadt. Sie wussten,
wo diver stektens agenge weren, welch tunnel meiten and of abundant weren and wo man sich verstecken konnt. Dies Kenntnis magten sie zu geisten, da überall unnirgendwo weren. Verbinden sie mich mit den anderen, befahl, min ho, innerhalb weniger Minuten koordinierte mitweite Stanschelen auf dem ganzen Planeten. Sie teilten Informationen über Alien-Patrouillenmuster, Schwachpunkte Besatzungstrupp und Ressourcen, die aus den Ruinen geborgen werden konnten. Die Zusammenarbeit funktionierte perfekt. In Grupp meldet, die Kolfig-Patrouillen, als wij stunden durch den Industriebezirk, in ander Antwortet. Wir haben Sprengstoff aus einer zerstörten Baustelle geborgen. Dr. Choi Hai-jin, in Kinderkirchen, die ein Verlassungseinkaufszentrum in ein Feldlazarett verwandelt hat, meldet sich über die Nistenverbindung. Wir haben verwundet. Aber wir lassen niemanden zurück. Schickt mir am medizinischen Vorrat, die ihr finden könnt. Die Gersten arbeitet sie Tagen und Pause. Sie operiert bekösenlicht und verwendet Werkzeuge Haushaltsgegenstände, aber sie gab nicht auf. Jedes Leben war wichtig. Ein alter Mann in Minhos Grupp, hastig schwur. Sein Lungen waren durch den Rauch geschädigt, aber weigert sich, zurückgelassen zu werden. Ich kann noch kämpfen, sagte mit schwacher Stimme. Die Kolfig hatten erwartet, einem Gebrechen Welt gegenüber Süsten. Stattdessen fanden sie ein Netzwerk von Schatten. Die Unwarnungsausschlägen und verschwanden, beverwürgelten kommen. Kont. Die Menschen kämpfen nicht wie Soldaten, sie kämpfen wie Verletztiere, die ihr Territorium verteidigten. Jeder Tunnel wird zu einer Festung, jeder Keller zu einem kommenden Posten. Die Aliens kontrollierten die Oberfläche, aber unter der Erde gehört die Welt noch immer den Menschen. Kommandant Park Jihos Verteidigungsstation war zur letzten orbitalen Festung der Menschheit geworden. Von den 12 Schiffen, die New Avalons, Verteidigungsfeld ausgemacht hatten, waren nur noch 2 Fregatten einsatzbereit. Ihr Rumpf waren von Alienfuhr vernarbt und zeigten tief Brandspieren. Die Station selbst lief mit Notenergie. Das Summen der Generatoren war schwächer geworden. Und in 3 Sektionen versorgt bereits die Lebenserhaltung. Jiho konnte den metallischen Gerät-Defektor-System riechen. Überall blinkten Rotwarnlichter, dort sein Crew hat sie Tagen nicht geschlafen. Sie reparierten ständig Schäden, verteilten Sauerstoff und hielten die Waffen im Laufen. Jeder wusste, dass sie dem Untergang geweiht waren, aber niemand sprach darüber. Herr, das Kolfig Flaggschiff Ruftons, meldet Kim Soo-jin. Ihr Stimme war heißer von der schlechten Luft. Ihr Gesicht war überschmiert, aber ihr Augen brannten noch immer vor Entschlossenheit. Das Hologramm der Alien-Kommandanten flackert. Zum Leben. Sein facetten Augen reflektierten die noch belugten Weißüberschien Spiegel. Das Wesen war noch gräger als das erst, das sie gesehen hatten, offenbar ein hochrangiger Befehlshaber. Menschlicher Kommandant, Ihr Widerstand ist sinnlos, sprach es mit mechanischer Stimme. Jet juckt jetzt, und wir gehören exekieren. Gelitzam waren Rand der Galaxis. Jiho trat vor, sein Uniform zerrissen, aber sein Haltungsstolz. Blut tropft von einer Wand in seiner Stirn, aber ignorierte es. Ich habe ein Gegenangebot. Verlasst unser System jetzt, und wir rammen. Die Station nicht in Ihr Flaggschiff. Die Mandeln der Kolfig klickten in etwas, das lachend sein kann. Ihr werdet für dies Primitiven da unten sterben. Wir sind bereits tot, antwortet Jiho ruhig. Sein Stimme holt durch die beschädigt Bruch. Die Frage ist, nur, wie viel Schiff wir mitnehmen. Hinter ihm standen sein Crew von 68 Männern und Frauen bereit.
nicht einer hat das Alienangebot Evakuierung angenommen. Sie hatten die Rettungskapsel selbst sauberschut und die Möglichkeit zum Rucksack abgeschnitten. Lieutenant Park Hien Wu, der jüngste Offizier an Bord, trat vor. Kommandant. Die Triebwerke sind bereit für den Ramstow. Sein Hinsitterten. Leicht, aber sein Stimme war fest Dr. Moon sang ho, der Stationsarzt, verteilt Schmerzmittel an die Verwundeten. Für unsere Familien, vermeldte. Render die Spritzen vorbereitet. Das Korthak Hologramm flackert bürgerlich. Ihr seid wahnsinnig. Spezies verdient die Auslöschen. Dann kommt und holt sie juk, vor der Jeho heraus. Als die Korthak Flott angriff, fanden sie heraus, dass sterben Menschen mit einer Wildheit kämpfen, die jede militärische Logik widersprach. Die Menschen kämpfen nicht. Meines zu überleben sie kämpfen, so viel Schaden wie möglich. Anzerkten, bevor sie starben. Die Schlachtwort, und die Geschichte eingehen als das Beispiel dafür. Das mit wichtiger ist als Übermacht. Die 17-Jährigen willing Jamin und Myung hatten nie erwartet, Kriegsführer zu werden, als die Bomben fielen. Hatten sie jüngeren Schülern bei der Evakuierung ihrer Oberschule geholfen. Jetzt, 3 Wochen später, war die Schule zu einer Festung geworden. Die 200 Zivilisten Schutzbot, die meisten davon Kulturmenschen oder Kinder. Die Schule sah nicht mehr wie ein Ort der Lernens aus. Fenster waren mit Metallplatten verbarrikadiert, Klassenzimmer dienten als Schlafraum, und die Cafeteria war zu einem Kommandozentrum umgebaut worden. Überall lagen improvisiert Waffen, Baseballschläger, Küchenmesser und selbstgebastelt Speer. Die Aliens errichten einen Kontrollpunkt in der Hauptkreuzung, meldet Jamin, also von einer Aufklärungsmission durch das Belüftungssystem der Schule zurückkehrt. Seine Kleidung war schmutzig, und Kleinkratzer bedeckten sein Arm. Von den engen Rohren dort Myung studierte die handgezeichnete Karte, die sie von den umliegenden Blocks erstellt hatten. Jede Strahl, jeder Hinterhof und jeder Fluchtweg war eingeknallt. Wenn wir ihre Aufmerksamkeit auf die alte Turnhalle lenken können, kann der Flüchtlingskonvoi durch die Hintergassen schlüpfen. Sie hatten aus der Not heraus gelernt, wie Soldaten zu denken. Die jüngeren Kinder blickten zu ihnen auf, und die Erwachsenen respektierten ihr Wissen über die Tischlandschaft. Niemand fand es seltsam. Das Teenager-Schlachtplan machten, der Krieg hat alle Regeln geändert. Ein achtjähriger Jung namens Kim Tai-Wu kam zu Myung gerent. Nuna, die alten Leute im Keller haben Angst. Sie sagen, sie wollen nicht, dass ihr Juk für sie opfert. Myung nicht sichern und sah dem Kind in die Augen. Wir lassen niemanden zurück. Das ist unser Versprechen. Als Myung vorschlug, einen Eberlingsangriff gegen ihn Korthak Patrouille zu führen, ihn grob eingeschlossene Kulturen zu retten, stellt niemand ihren Plan in Frage. Wir andere Teenager meldeten sich freiwillig, obwohl alle wussten, wie gefährlich es war. Der Angriff kostet sie teuer. Wir Teenager starben dabei, das Alienführer von den Zivilisten wegzulachen. Lee Jong-soo ist 16 Jahre alt. Wird von einem Energiestrahl getroffen, rende ihn Granit auf die Korthak Wharf. Park Sora rannte direkt in die feindlichen Linien, den anderen Seite flüchtete und dort über 37 Flüchtlinge erreichten die Sicherheit. Und die überlebenden jungen Kämpfer kehrten zu ihrer Festung mit erbeuten Alienwaffen. Zurück. Die fremden Guha waren schwer und ungewohnt, aber sie funktionierten. Wir sind kein Kinder mehr, sagt Myung ließ unbeobachtet, weil die Scheiterhaufen im Schulhof brannten. Tränen liefen über ihr Gesicht, über ihr Stimme, war fest, der Krieg hat sie verändert. Die Korthak hatten erwartet,
eine Welt von Kriegen gegenüber Zusten. Statussen fanden sie in Welt, in der Kinder zu kriegen würden, als die Notwendigkeit is verlangt. Das war vielleicht das Erschreckendste von allem, das die Menschen bereit waren. Ihr suchen zu opfern, ihr Gegenwart sowie die Eigendort Hauptmann. Haien hat beim ersten Bombardement sterben sollen. Das Splitterstück, das nahe seiner Wirbelsäule steckt, garantierte, dass nie wieder laufen wird, aber weigert sich, aus dem provisorischen Feldlazarett evakuiert zu werden, das Dr. Choi in den U-Bahn-Tunneln eingerichtet hat. Ich kann immer noch entrichten, sagte der Gersten, als sie darauf bestund, dass in Operation braucht, die sie nicht durchführen konnten. Sein Bein waren leblos. Aber sein Augen brannten noch immer vor Entschlossenheit. Dies, Lut müssen lernen, wie man kommt. Die Haien was 20 Jahre lang Soldat gewesen. Hat 3 Krieg überlebt und mehr Schlachten geschlagen, als es konnt. Jetzt sah in einem Rollstuhl, den jemand aus Krankenhausteilen zusammengebaut hat. Aber sein Geist war schärfer denn je dort von seinem Rollstuhl aus trainiert. Jeden, der bereit war zu lernen über eingestellte Lehrer, Lädenbesitzer, sogar Kinder, die gerade Altgenier waren, am Waffen zu halten. Sein Stimm holt durch die Tunnel, render ihnen die Grundlagen der Guerillacamps beibrecht, wirtest, was aber fairen Kampf gelernt hat. Sagt einer Gruppe von 20 Freiwilligen, die Catholic sind greger und starker, aber wir kennen jede Eck in seiner Stadt, nutzt das, lehrt sie, wie Guerillakämpfer zu denken, wie man Hinterhalt lädt, wie man die Architektur gegen die Alien-Eindringling nutzt, wie man jede Kugelsglen list, ein Büroarbeiter, lernt, Sprengfallen aus Haushaltschemikalise bauen. In Lehren wird Experten im Heckenschutz für, seither, demonstriert die Haien mit einem erbieten Alien-Gehör. Ihr Waffen sind mächtig, aber schwer. Sie sind langsam beim Nachladen. Das ist der Chance, ein 12-jähriger John, namens Cho Min John hört besonders aufmerksam zu. Agiasi, was ist, wenn wir Angst haben, fragte. Die Haien lächelt traurig. Angst ist in Ordnung. Angst hält dich im Leben. Aber lass sie dich nicht lähmen. Wochenlang verwandelt die Haien. Gewöhnlich Menschen in Kämpfer. Sein Schüler verbreiteten sein Wissen in der ganzen Stadt. Jeder Tunnel wird zu einer Schule, jede Barricade zu einem Klassenzimmer. Als die Catholic-Truppen schließlich ihr Versteckbasis unter dem Finanzdistrikt entdeckten, positionierte sich die Haien mit seinem Rollstuhl im Haupttunnel. Ein Alien-Gehör lag auf seinem Show, und zusätzlich Energie-Esseln waren an seinem Stuhl befestigt. Get befahl seinen Schülern, benutzt die Flugzeug, die Wirst haben. Sein Schüler siegerten, sie wollten ihn nicht. Der Klassen, das ist ein Befehl, rief die Haien, Lebiti, damit ihr anderen beibringen könnt, was ich euch gelehrt heb. Sein letzter Widerstand dauert 7 Minuten. Als die Aliens schließlich seine Position durchbrechen, fanden sie einen gelähmten Menschen, der 11 ihrer Krieger getötet hat. Rende Zeit für die Flucht der Zivilisten EUFT. Die Haiens. Letzte Übertragung, die aber all Widerstands Frexens gesendet Words a legend. Wir mögen fallen, aber wir fallen nicht worden. Lass die für jeden Schritt bessern. Als die Belagerung in den 3. Monat ging, nahmen die überlebenden Menschen Taktiken an, die ihr Alien-Besitzer entsetzen, wenn sie gezwungen waren, einen Distrikt aufzugeben, vergifteten sie die Wasserversorgung, rusteten Gebäude mit versagten Sprengsätzen aus ancestralen Eos, was dem Feind nutzen kann. Kim Dong-woo, früher ein Stellenleiter, führt jetzt eine Brüstim.
Das sich darauf spezialisiert hat, der Kolthek-Infrastruktur zu verweigern. Sein Handwaren Schwarz von Sprengstoff und sein Augenblutunterlaufen von Schlaflosen Wenn wir ein sehr Welt nicht haben können, erklärte, dann können sie auch nicht haben. Dongwu kant jeden Schwarzbund der Stadt erchitigte. Awast, wo die tragenden Sulen standen, welch rohr das meist Wasser führten und wie man ein Gebud sosem einstes bracht, das ist ein Nachbar Gebud mit sich riss. Sein Crew bestend aus anderen Bauarbeiten, die ihr Werk suchen, waffen verwandelt hatten, sie arbeiteten in der Dunkelheit, legten Sprengladungen in Fundamenten und installierten chemische Bomben in Wassertanks. Die Aliens konnten solch Selbstzerstörungsklassen nicht begreifen, jede andere Spezies, die sie erobert hatten, hat schließlich nach Kompromissen gesickt und gehofft, etwas von ihrer Zivilisation zu bewahren. Menschen schienen bereit zu sein, ihr Eigenwelt zu reduzieren, anstatt ihr Feind davon profitieren zu lassen. Parksomin, in Biochemikern. Die beim Entwurf der Wasservergiftungsprotokoll geholfen hat, matcht die Position. Der Widerstand in ihrem letzten Labertigbuk deutlich. Sie nennen sollten, aber sie würden nichts aus vergifteten Boden erben. Somin arbeitet in einem verlassenen Universitätslabor. Sie mischt Chemikalien, bei das Trinkwasser unbrauchbar machten, und das man sofort bemerkt. Die Kolthek würden woken brochen. Haar zu finden, warum ihr Truppen krank würden. Wir machen ihren Sieg bedeutungslos, erklärt sie ihrem Assistenten, einem jungen Chemiestudenten namens Li Junhao. Sie können die Stadt erobern, aber sie würden ihn tot Stadt regieren. Überall in der Stadt hinterliegen die menschentliche Berechungen. Turgriff waren mit ätzenden Soren behandelt. Treppen brachen zusammen, wenn schwer Kolthek Soldaten sie betreten. System explodierten, wenn sie aktiviert wurden. Die Kolthek-Truppen bewegten sich immer vorsichtiger durch die Strauen. Jeder Schritt kann ihn Fall auslösen. Jedes Gebot kann ihn Bomb sein. Das Tempo ihrer Eroberung verlangsamt sich dramatisch dort ein General Kolthek-Offizier meldet seinem Kommandanten, Sir, die Menschen sehr streng als, was wir gewinnen könnten. Sie kämpfen gegen uns und gegen sich selbst. Der Kolthek-Kommandant von sich dabei wieder, einen Planeten zu regieren, der ihn selbst im Tod bekämpfte. Jedes Gebot kann ihn Fall sein. Jede Ressource kann vergiftet sein. Der Sieg wird ununterschiedbar von der niederlich. Die Spezies ist wahnsinnig. Man meldet und starrt auf die brennenden Ruinen einer Stadt, die sich lieber selbst ist, als erobert zu werden. Die Menschen hatten ihn schrecklich Lektien gelehrt. Manchmal ist der beste Sieg, dem Feind, nichts zu überlassen. Dr. Choi Hygiene Walser in offiziellen Anführern von New Avalons grotter überlebende Enclave geworden, fast 300 Seelen. Die sich im alten U-Bahn-System unter der Hauptstadt versteckten, als die Kolthek-Truppen ihr Letztfestung umstellten, aktiviert sie ein letztes Mal das Notfund-System dort die unter dich kommende Central war nichts weiter als ein verlassener U-Bahn-Wagen. Vollgestopft mit selbstgebauten Computern und Funkgeräten. Kabel hingen Weißbinweben von der Deck. Und der Geruch von überhitzter Elektronik mischt sich mit dem Rauch von Alben. Hier spricht Dr. Choi Hygiene für die freien Menschen von New Avalon. Begann sie, ihr Stimme ruhig trotz der Explosionen, die durch die Tunnel holten. Ihr Hand zitterten leicht, als sie das Mikrofon hielt, aber ihr Wort waren klar und fest. Hinter ihr arbeiteten Techniker fieberhaft daran, das Signal zu verstärken. Sie wussten, dass dies ihr letzte Chance war, die Auenwelt zu erreichen. Die Kolthek-Stößende kämen in hier, und bald wird all Communication abgeschnitten sein.
Falls gemmen dies Nachricht empfingt, sollt ihr wissen, dass wir uns entschieden haben zu kämpfen. Anstatt zu nähen, fuhr sie fort. Tränen liefen über ihr Gesicht, aber ihr Stimme blieb stark. Sie beschrieb die Taktiken der Widerstands im Detail, wie man Guerillakrieg in städtischen Gebieten fort. Wie man improvisiert Waffen herstellt, wie man Zivilisten versteckt. Sie warnte an der menschlich Welten vor den Kothik-Methoden und erklärte ihr Schwachstellen. Die Kothik fürchten keinen Feind, aber sie verstehen Selbstaufführung nicht. Sagt sie ins Mikrofon, nutzt das gegen sie. Ein junger Ingenieur namens Kim Woo-jin unterbrach sie, Doktor, Sie haben die Guerrenverteidigungslinie durchbrochen. Wir haben vielleicht noch 5 Minuten. Hygiene nickt und sprach weiter von dem Mat, denn sie gewöhnlichen Menschen. Angesichts unmöglicher Chancen Meiterlet hat, Kinder wären zu Soldaten geworden, Zivilisten zu Saboteuren, und jeder Mensch hat den Tod der Sklaverei vorgesehen. Ich habe ihn lehren gesehen. Dies wanzig Kinder durchbrennen Strauen. Fort, sollt sie, ich habe einen Rentner gesehen, der sich mit einer Handgranate in die Luft springt, feindlich Panzer zu stoppen. Ihr Stimmbrach kurz, als sie an all die Menschen dacht. Die sie verloren hatten, aber sie sammelt sich schnell wieder. Wir verlieren vielleicht dies Welt, schloss sie, als Alien-Soldaten die Guerrenverteidigungen durchbrechen, aber wir haben bewiesen, dass der menschliche Geist nicht erobert werden kann. Erinnert euch nicht an uns als Opfer, sondern als die der Galaxis gesehen haben, dass manch dingies Wort sind, dafür zu sterben, die Übertragung indeed, als das doch der Bunkers einst ist. Aber sie hat sich bereits durch Subraumrelais in Richtung menschlicher Territorien ausgebreitet. Ihr letzten Wort würden überleben, auch wenn sie es nicht hatten. Die Nachricht erregt an der Welten und wird zum Schlachtruf für all. Die sich weigerten, aufzugeben. Die letzten menschlichen Festungen fielen in nach der anderen, aber in Capitulation blieb unmöglich. In den Ruinen der Planetenhauptfortlichung zu den letzten organisierten Widerstand von der alten Kathedral aus. Sie kämpften Rom für Rom, wenn die Kothiken hier kämen. Die Kathedral war einst ein Ort der Friedens gewesen. Jetzt wären ihr Buntglasfenster zerbrochen, ihr Säulen von Kugeln vernarbt, und ihr Alter dienten als Deckung für verzweifelt Kämpfer. Li Kyung-soo, ein hemmeliger Polizeioffizier, hat sein letzten Wirsig Kämpfer in diesem Heiligen Gebäude versammelt. Sie kommen von allen Seiten, meldet Park Jun-woo, ein Teenager, der durch ein Silberschieensfenster sein Stimm zittert, aber blieb auf seinem Posten. Hoch oben im Orbit erlag Kommandant Park Ji-ho's Station schließlich der überwältigenden Führerkraft. Aber nicht bevor sie sich in das Alien-Flaggschiff rammt. Die Explosion vernichtet. 3 Begleitschiff und die Jubelband Kothik flott verkrüppelt zurück. Der Ramster war spektakulär gewesen. Ji-ho hat persönlich die Triebwerk auf Maximalleistung gestellt und die Station direkt ins Haus der feindlichen Formation gesteuert. Sein letzten Wort über Funk waren gewesen, für New Avalon, kein Gefangenen, Bertragli und die verstreuten Widerstandstellen, die noch über den Planeten verteilt kämpfen. Lasst sie sich in die Kosten earnen, jeder menschlich. Todd erfordert enorme Alien-Ressourcen. Die Kothik hatten erwartet, New Avalon mit minimalen Verlassen zu befrieden. Stattdessen fanden sie sich in brutalem Stadtkrieg gegen einen Feind wieder, der mit primitiven Waffen kämpfte. Aber unendlich ins Klassenheit besser. In der Kathedral bereiten sich die letzten Verteidiger auf den finalen Angriff vor. Alte Frau namens Kim Suna, die früher Lehrerin gewesen war,
wird halt die letzten Munitions wird. Für ein sehr kinder, flüstert sie jedem Kämpfer zu. Die Kothak-Truppen stürmten das Gebiet von 3 Seiten gleichzeitig. Ihr schweren Stiefel halten auf den Steinfliesen. An der Energiewaffen erhellten die dunklen GGN mit Lichtchen. Licht. Als die Kathedral schließlich fiel, stand die Siebzingerei Hana unter den letzten Verteidigern. Sie führt ein Obutets-Alien Juha, bis die Energie leer war. Dann stürmt sie mit einer gebogenen Klinge wie dort Hardashna war eigentlich Kunststudentin gewesen. Ihr Hand. Die einst beide Molten, hielten jetzt Waffen, aber ihr Augen, brannten mit dem gleichen kreativen Feuer, das sie ins Leben getragen hat. Die Kolther Krieger, die sie täten, würden sich ihr trotz für den Rest ihres Lebens merken. Sie war klein und jung, aber sie kämpfte wie ein Dämon. Selbst im Sterben versucht sie noch, einen Feind mit sich zu reuen, als der Kämpfen diet. Standen die Alien-Soldaten inmitten der Verwüstung und starrten auf die Körper der Menschen. Sie hatten gewonnen, aber es fühlt sich nicht wie ein Siegen, dort ein junger Kothak-Soldat fragt seinen Kommandanten. Warum kämpfen Sie so verzweifelt für ihn verloren Sache? Der Kommandant hat keine Antwort. Die Spezies war anders, als was sie erlebt hatten. 6 Monate nachdem die Belagerung begonnen hat, verstummt nu Avalon. Die Kothak Hegemony erklärt den Sieg. Aber ihr Verlust waren erschütternd, fast dreimal so hoch wie ihr gesamten Verlust aus den Vorherigen von Eroberungen. Zusammen, ganz Militäreinheiten waren beim Kampf gegen Menschen dezimiert worden, die mit kaum mehr als mit unimprovisierten Waffen bewaffnet waren. Die Kampfaufnahmen. Die primitive Menschen zeigten, die unmöglich Chancen bekämpften, anstatt sich zu ergeben, verbreiteten sich in der ganzen Galaxis. Andere Spezies, die über von der Kothak-Macht eingeschüchtert waren, begannen aber die Todesweltkriege zu flüstern. Die das aus der Bände Versklaving vorgesehen hatten dort fernen Welten studierten Alien-Historiker. Die Belagerung von New Avalon und versuchten zu verstehen, wie in technologischen Intelligenzspezies solch verheerende Verlust bei einer überlegenen Streitmacht verursachen konnte. Sie fanden ihr Antwort in den letzten Worten von Hauptmann Taihain, ausgestrahlt von seinem Rollstuhl, als seinen letzten Widerstand leistet. Wir fallen nach vorn. Ein Kothak General namens Vextar sah in seinem Kommandoschiff Start auf die Bericht. Sehen wir zitterten wo wat und verwirrung. Weichnen Sie so kämpfen, fragte seinen Adjutanten. Sie wussten, dass sie verlieren würden. Sein Adjutant, ein junger Kothak namens Zillanok, hat die Gesamtkampagne miterlebt. Sir, ich glaub, das war genau der Punkt. Sie kämpfen nicht, zu gewinnen. Sie kämpfen, zu beweisen, dass wir sie nicht brechen können. Die Kampfaufnahmen wurden auf jedem Planeten der Galaxis gesehen. Alienkinder sahen zu, wie menschliche Teenager mit selbstgebauten Waffen gegen gepanzerte Krieger kämpfen. Sie sahen Grumata, die Granaten warfen, und Gerst, die bis zum letzten Atemzug ihr Patienten behandelten. Auf dem Planeten Zelthara begannen die Bewohner zum ersten Mal über Widerstand zu sprechen. Wenn dies Menschen so kämpfen können, sagten sie zueinander, warum können wir es nicht auch? Die Kothak hatten ihn Welt gewonnen, aber etwas Weitwertvolles verloren gehen auf der Unbesiegbarkeit. Andere Spezies begannen Widerstand zu leisten, inspiriert vom Beispiel der Menschen, die bewiesen hatten, dass Menschgeister nur gettet, nie gebrochen werden können. Ein junger Zeltharian-Dichter schrieb, sie zeigten uns, dass niederlich Ehrenwalle sein kann als Capitulation. Sie lehrten die Galaxis,
das Freiheit wichtiger ist als das Leben selbst. Die Nachricht von Dr. Choi generegt menschliche Kolonien in fernen Sternensystemen. Ihr wurden zu einem Schlachtruf. Erinnert euch nicht ans als Opfer, sondern als die der Galaxis zeigten, dass Mensch dingies Wort sind, dafür zu sterben. No Avalon wird zu der Menschheit großer Niederlage und wichtigsten Sieg, ist demonstriert, dass Gott zu sterben die mächtigste Aussicht sein kann, die ihn Spezies machen kann. Die Kotha kontrollierten jetzt den Todwelt, aber sie hatten in Lebendlegend geschaffen. Der Geist von New Avalon wird durch die Galaxis wandern und andere dazu inspirieren, Nemos aufzugeben. Manchmal ist der Great Sieg, dem Feind zu zeigen, dass Jux Worten, aber niemals besiegen kann.